Welcome back, students. We'll start with the next lesson, biological classification. பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்ம லிவிங் வேர்ல்டில் வந்துட்டு வி ஹவ் சீன் ஒரு ஆர்கானிசம் வந்துட்டு அது லிவிங்காக இருந்தால் எப்படி இருக்கும், நான் லிவிங்காக இருந்தால் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் அந்த லிவிங் ஆர்கானிசமை ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அதில் மோஸ்ட் பேசிக் வந்துட்டு என்னென்னா கிளாஸிஃபிகேஷன். ஒரு ஆர்கானிசமை வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் குரூப்ஸ்குள்ளே கிளாஸிஃபை பண்ணினா தான் வந்துட்டு வித் தயர் நேம்ஸ், ஆஃப்கோர்ஸ் நாமன் கிளேச்சர் நம்ம டீட்டெயிலாக படிச்சிருக்கிறோம். ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷனுங்கிறது வந்துட்டு அந்த ஆர்கானிசமை வந்துட்டு கேட்டகரிஸ்குள்ளே பிரித்து விட்டால் தான் வந்துட்டு நம்ம எந்த ஆர்கானிசம் எந்த குரூப்புக்குள்ளே வரும், எந்த கேட்டகரியில் வரும், அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம கிளியராக படிக்க முடியும். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு we are going to see in biological classification. கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் வந்துட்டு ஏர்லியர் டேஸில், அதாவது பிஃபோர் the complete techniques were carried out, classification வந்துட்டு was based on characters like use of organisms for food. ஸோ ஹியூமன் யூஸை வச்சு தான் வந்துட்டு ஆர்கானிசம்ஸை கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க. ஃபார் ஃபுட், ஷெல்டர் அண்ட் கிளாத்திங். ஸோ எந்த ஆர்கானிசம் என்ன ஃபங்க்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது, என்ன யூஸ் அப்படிங்கிறத வச்சு கிளாஸிஃபை பண்ணினாங்க. அண்ட் திஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் வாஸ் நாட் அ சயின்டிஃபிக் கால்குலேஷன். ஸோ கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்துட்டு வாஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் சயின்டிஃபிக்கல் features. It was based only on the use of the organisms for food, shelter and clothing. Later on வந்துட்டு சயின்டிஃபிக் கால்குலேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, ஸோ சயின்டிஃபிக் கால்குலேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இனிஷியலாக சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு வாட் தே டிட், ஸோ பேஸ்ட் ஆன் சயின்டிஃபிக் கால்குலேஷன்ஸ். ஸோ சயின்டிஃபிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்துட்டு was first started by Aristotle. So the first scientist who started scientifically classifying organisms was Aristotle. Aristotle வந்துட்டு he classified organisms based only on morphological characteristics. So he just considered only morphological characters and then he classified the living organisms. இப்போது மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வச்சுட்டு he classified both plants as well as animals. இதில் plants வந்துட்டு he classified into 3 groups. They were trees and shrubs and herbs. So into 3 groups he classified. Taller plants were called as trees, and the little grown plants to shorter heights were called as shrubs, and the shorter plants which were closer to the surface of the soil were called as the herbs. அடுத்தது வந்துட்டு he classified also animals. Animals வந்துட்டு he classified into 2 groups. First group was called as Inaima. Inaima அப்படின்னா presence of red blood. So animals with red blood were placed under the group Inaima, and one more group was Anaima. Here the organisms were not having red blood. So absence of red blood became the basis of classification. So presence of red blood and absence of red blood வச்சுட்டு he classified living organisms, animals, into 2 groups, that is Inaima and Anaima. The next scientist who tried out the scientific calculation was Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus, he classified all living organisms into 2 basic kingdoms. One is kingdom Plantae and kingdom Animalia. So this was the 2 basic classifications. All living organisms were included into these 2 groups, that is kingdom Plantae and kingdom Animalia. So here these 2 groups included
all plants and animal species. Whichever he thought was plants were called as the plants, kingdom Plantae, and other one was placed under kingdom Animalia. And the disadvantage of this two kingdom classification given by Linnaeus was he did not differentiate. So there was no difference given between prokaryotes and eukaryotes. So it was not differentiated. ப்ரோகாரியோட்ஸ் எந்த குரூப்பில் போடுறது, யூகாரியோட்ஸ் எந்த குரூப்பில் போடுறதுன்னெல்லாம் வந்துட்டு கரோலஸ் லினியஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண கிடையாது. ஹீ ஜஸ்ட் கேவ் தி பேசிக் கிளாஸிஃபிகேஷன், அதாவது பிளான்ட் தனியாகவும் அனிமல் தனியாகவும் மட்டும்தான். அதே மாதிரி நோ டிஃப்ரென்ஸ் வாஸ் பிளேஸ்ட் பிட்வீன் யூனிசெல்லுலார் and multicellular organisms. Again எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு he put it into the same group, unicellular இருந்தாலும் multicellular இருந்தாலும். And similarly it was not differentiated between photosynthetic அண்ட் நான் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ஆர்கானிசம்ஸ். இதெல்லாம் வந்துட்டு அவர் கன்சிடர் பண்ணவே கிடையாது. இதை வந்துட்டு அவர் பேசிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக எடுத்துக்கவே இல்லை. அதாவது ப்ரோகாரியோட்டா யூகாரியோட்டானும் கன்சிடர் பண்ணல, யூனிசெல்லுலாராக மல்டிசெல்லுலாரானும் கன்சிடர் பண்ணலை. அதே மாதிரி ஃபோட்டோசிந்தட்டிக்காக நான் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக்காக இந்த டிஃப்ரென்ஸை வந்துட்டு கரோலஸ் லினேயஸ் வந்துட்டு ஹி டிட் நாட் கன்சிடர் இன் கிளாஸிஃபையிங் கிங்டம் பிளான்டே அண்ட் கிங்டம் அனிமாலியா. and this two kingdom classification given by Carolus Linnaeus வந்துட்டு was said to be the most simple classification but did not include all organisms. So there were some organisms that were left back without any classification. அது கிங்டம் பிளான்டேலையும் இன்க்ளூட் ஆகலை, கிங்டம் அனிமாலியாலையும் இன்க்ளூட் ஆகாமல் வந்துட்டு he left out some classification. Later, so after Carolus Linnaeus, so இது வந்துட்டு it was said to be an incomplete classification and the informations were concluded to be inadequate. So classification was considered to be incomplete and the information given was considered to be inadequate. Reasons வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு நிறைய ஃபேக்டர்ஸை வந்துட்டு விட்டுட்டாரு. அதே மாதிரி எல்லா ஆர்கானிசமையும் இன்க்ளூட் பண்ணலை. லேட்டர் ஆன் சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு they wanted to include many characteristics into classification. So scientists wanted to include characters to be included into two kingdom classification suggested by scientists வந்துட்டு என்னென்ன characteristics அப்படின்னா it was cell structure, nature of cell wall, mode of nutrition, habitat of the organism, அதாவது அது எந்த இடத்துல it is able to survive, method of reproduction, and their evolutionary relationship also. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு they wanted to include many characters into கிளாஸிஃபிகேஷன். இப்போ இந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறைய கேரக்டர்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணினாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலி சயின்டிஸ்ட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அதாவது இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு இன்க்ளூட் பண்ணும்போது வாட் ஹேப்பன்ட் வாஸ் கிங்டம் பிளான்டே அண்ட் கிங்டம் அனிமாலியா அந்த டூ கிங்டம்ஸ் வந்துட்டு they were never changed, that is they were kept constant. அதே கிங்டமை தான் இன்க்ளூட் வச்சுருந்தாங்க. அதாவது கிங்டம் பிளான்டேவையும் கிங்டம் அனிமாலியா வாஸ் ஆல்வேஸ் இன்க்ளூடட். பட் வாட் ஹேப்பன் இன் சயின்டிஸ்ட் இந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் படிக்கும்போது என்ன பண்ணாங்கன்னா they added நியூ கிங்டம்ஸ் இன்டு கிளாஸிஃபிகேஷன். இப்போது நியூ கிங்டம்ஸை உள்ளே ஆட் பண்ணினதுனால என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் த கிங்டம்ஸ் was changing over time. அப்படின்னா சேஞ்சிங் ஓவர் டைம் இன் த சென்ஸ் ஒரு டைமில் படிக்கும்போது வந்துட்டு ஒரு ஆர்கானிசமாக ஒரு கிங்டமில் வச்சாங்க.
லேட்டர் ஆன் வேறு ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அதே ஆர்கானிசமை வேறு ஒரு கிங்டமில் ப்ளேஸ் பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி வந்துட்டு நேச்சர் ஆஃப் த கிங்டம்ஸ் என்ன பேசிஸில் அந்த கிங்டம்குள்ளே ஒரு ஆர்கானிசமை வச்சாங்களோ அந்த நேச்சர் வந்துட்டு இட் வாஸ் கீப்பிங் ஆன் சேஞ்சிங். ஆனால் மாறாத 2 கிங்டம்ஸ் வந்துட்டு கிங்டம் அனிமாலியா அண்ட் பிளான்டி. ஸோ பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் கிங்டம் இஸ் ஸ்டில் இன் யூஸ் given by லினேயஸ். ஆனால் அதோட பேசிஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன பேசிஸில் ஒரு ஆர்கானிசமாக பிளான்ட் என்ன பேசிஸில் ஒரு ஆர்கானிசமாக அனிமல்னு இன்க்ளூட் பண்ணாங்களோ அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. லேட்டர் ஆன் தேர்ட், திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் ஏர்னஸ்ட் ஹேக்கல். ஏர்னஸ்ட் ஹேக்கல் வந்துட்டு he gave the 3 kingdom concept. 3 kingdom கான்செப்டில் வந்துட்டு ஸோ 3 கிங்டமில் the 1 kingdom was kingdom plantae, kingdom animalia and the 3rd kingdom that was included was kingdom protista. ஸோ இப்போ ப்ரோட்டிஸ்டா கிங்டமில் வந்துட்டு ஹேக்கல் வந்துட்டு எந்தெந்த ஆர்கானிசமை வந்துட்டு ப்ரோட்டிஸ்டா கிங்டம்குள்ளே சேர்த்துனார் அப்படின்னா ஆர்கானிசம்ஸ் that have common characters for both plant and animal kingdom. ஸோ சில ஆர்கானிசம்ஸ் வந்துட்டு தே ரிசம்பிள்டு போத் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ். அந்த மாதிரி ஆர்கானிசம்ஸை வந்துட்டு he included into protista kingdom. He also include organisms with unique characteristics. அதாவது அது பிளான்ட்டோட கேரக்டரும் இல்லாமல் அனிமலோட கேரக்டரும் இல்லாமல் இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸை வந்துட்டு he put it into protista. ஸோ 2 கிளாஸிஃபிகேஷன், ஒன்று வந்துட்டு காமன் கேரக்டர்ஸ் வித் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் கிங்டம், இன்னொன்று வந்துட்டு யூனிக் கேரக்டர் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் கிங்டம் கேரக்டர்ஸில் வந்துட்டு ப்ரோட்டிஸ்டாவில் இன்க்ளூட் பண்ணார். ஸோ ப்ரோட்டிஸ்டாவில் வந்துட்டு ஹேக்கல் இன்க்ளூட் பண்ணினது வந்துட்டு இட் வாஸ் ஜென்ரலி ஆல் மைக்ரோப்ஸில் என்னென்ன ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்னா இட் இன்க்ளூடட் protozoa, fungi and bacteria. So all these were included into kingdom protista by Haeckel in his 3 kingdom concept. The next scientist who gave classification was Copeland. So the name of the scientist was Copeland and the classification given by him is called as the 4 kingdom concept. Again, he gave a new kingdom called as Monera. இப்போ மொனீராவில் he included lower protist. So lower protists were included into kingdom Monera. Lower protistல include பண்ணனது வந்துட்டு it was bacteria and blue-green algae. This was included into kingdom Monera. Second kingdom, it was called as, he actually renamed this protista as Protoctista. This was the same protista kingdom that was called as Protoctista by Copeland. Later வந்துட்டு it was renamed again as protista itself. This included higher protist. ஸோ ப்ரோட்டாக்டிஸ்டாவில் வந்துட்டு இட் இன்க்ளூடட் ஹையர் ப்ரோட்டிஸ்டில் ப்ளேஸ் பண்ண ஆர்கானிசம்ஸ் வந்துட்டு இட் வாஸ் ஆல்கே, ஃபங்கை அண்ட் புரோட்டோசோவன்ஸ் were placed under kingdom Protoctista. The next kingdom was Metaphyta. This was actually including all plants. So it was actually kingdom Plantae. It included all plants like bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms were all included into kingdom Metaphyta. And the 4th kingdom was Metazoa. Into Metazoa he placed all animals, both both invertebrates and vertebrates
was included into metazoa. So this was the 4 kingdom concept given by Copeland. The next scientist who gave the classification, the very famous classification still followed, was given by R.H. Whittaker, and this classification is called as the 5 kingdom classification. And this is a classification, it is still now in use for classifying all type of living organisms. So the basis on which 5 kingdom classification was given by Whittaker, basis of the 5 kingdom concept, how he classified organisms into different kingdoms. First one is complexity of the cell. The first character that was considered was complexity of cell. இதில் வந்துட்டு any living cell can be classified into prokaryotes and eukaryotes. All prokaryotes was placed under the kingdom Monera. So all the prokaryotic cells were placed under kingdom Monera. Now second basis on which classification was further done was complexity of organization. Complexity of organization. So remaining is going to be eukaryotes. So complexity of organization in eukaryotes. Based on complexity, organisms were again put into 2 groups, that is unicellular organisms and multicellular organisms. All unicellular organisms were put under the kingdom Protista. So basis of classification of kingdom Protista is complexity of organization of the cells in eukaryotes. If it is unicellular, they were placed under kingdom Protista. So remaining is going to be eukaryotic multicellular organisms. So the third basis on which classification was done was mode of nutrition. Mode of nutrition in multicellular eukaryotes. So remaining இருந்தது வந்துட்டு multicellular eukaryotes மட்டும்தான். அதில் based on mode of nutrition organisms were classified. First, photosynthetic organisms, photosynthetic or autotrophic organisms, அதாவது அதோட ஃபுட்டை அதுவே ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா they were placed under the kingdom Plantae. And if they were heterotrophic in nutrition, அதாவது they depend on other organisms for their food, அந்த organisms வந்துட்டு they were placed under the kingdom Animalia. The next was saprophytic organisms, that is the organisms that feed on dead and decaying organic matter. They were placed under saprophytic nutrition and the kingdom was named as fungi. So 5 kingdoms. First kingdom, kingdom Monera, basis of classification is complexity of cell. Second, kingdom Protista, basis of classification is complexity of organization. And kingdom Plantae, kingdom Animalia and kingdom Fungi, basis of classification is mode of nutrition in these organisms. This is how R.H. Whittaker classified the organisms. So later on, after 5 kingdom classification, the more recent basis of classification, it is called as the 3 domain classification that was given by a person called Carl Woese. Carl Woese, he gave the classification which is called as 3 domain concept. This was also called as the 6 kingdom classification or concept. இதில் the 3 domains, அதாவது டொமைன்கிறது வந்துட்டு கிங்டம்க்கு ஹையர் லெவல், கிங்டமை விட ஹையர் லெவல் கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்துட்டு was called as domain by Carl Woese, and the 3 domains were Archaea, Eubacteria and Eukarya.
So what he did was he classified the prokaryotes. Munira kingdom வந்துட்டு ரெண்டு டொமைனா பிரிச்சு archaea included only archaebacteria, that is the most primitive bacteria, and eubacteria included all bacteria and cyanobacteria also. All these were placed under eubacteria, and eukarya had again 4 kingdoms inside it, which were protista, fungi, plantae and animalia. So the 3 domains were archaea, eubacteria and eukarya, and 6 kingdoms were archaebacteria, bacteria, protista, fungi, plantae and animalia. So this was the classification given by Carl Woese. So earlier classifications, apart from taking the 3, 4, 5 and the 6 kingdom concepts, initially வந்துட்டு 2 kingdom concept, 3 kingdom concept இது எடுக்கும்போது வந்துட்டு that is kingdom plantae, animalia and protista given by Ernest Haeckel. அது வரைக்கும் வந்துட்டு plantae அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு என்ன பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா செல் வால், ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் செல் வாலை வந்துட்டு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக எடுத்து ஃபங்கை, பாக்டீரியா, ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே, அதர் ஹையர் பிளான்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஒரே குரூப்பில் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ஏர்லியர் கிளாஸிஃபிகேஷன், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஏர்லியர் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, ஸோ ஏர்லியர் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸில் வந்துட்டு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் செல் வால் was considered to be the only character for classification. இப்போ ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் செல் வால் வைக்கும்போது வந்துட்டு பாக்டீரியா, blue green algae or now which is renamed as cyanobacteria, fungi, algae and other plants, the higher plants were all put into same kingdom. Means what? We are going to add organisms with different character was included in the same kingdom or put into the same group. This is a disadvantage of the earlier classification, which was replaced by the new classifications which did not include organisms with different characterizations into same group. Later on வந்துட்டு they were all put separately. Bacteria, blue green algae வந்துட்டு they were put into prokaryotes. Fungi வந்துட்டு was put into different group. Algae was put into different group. So these were all put into different groups. So ஒரு classification, earlier classification ஓட disadvantageல வந்துட்டு first disadvantage வந்துட்டு with different characters was included in the same group. That because இதுக்கான ரீசன் வந்துட்டு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் செல்வால் வந்துட்டு காமன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸாக எடுத்தது. எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஆர்கானிசம்ஸ் தட் வேர் யூனிசெல்லுலார் and multicellular were put into same group. Organisms that were prokaryotic and eukaryotic were also put into same group. So this is all grouping different organisms with different characters into same group. இது வந்துட்டு ஒரு disadvantage of the earlier classification. This is now overcome by the recent classifications like 5 kingdom concept and the 6 kingdom concept. So we have seen the basics of classification and different types of classification in the video la. Next video la we'll start with the kingdoms, அதாவது kingdom that is according to 5 kingdom concept. We'll study about all kingdoms. First we'll see kingdom Munira, Protista, then fungi, plantae and animalia. Thank you students. Doubt irundhuta nama we'll clear it in the discussion part, that is in the group either or in the meeting. Thank you.